Now look at this one. Okay. First one, very simple term in a zero normalization. There is no primary. We can't identify unique record. Okay, the first one. The second point, these are the multivariate. The one single cell, you can't say two different values. Second. Then here, newsletter, there is also a two different column, sorry, data. And for the supplier, there is a wholesale, supplier for toll free. These are the problems in this particular record. In the record, so இங்க ஜீரோ நார்மலைசேஷன் சொல்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து டைம் எடுக்கி. ரெண்டாவது ஒரு செல்லுல மல்டி வேல்யூ இருக்கு. மூணாவது டொமைனுக்கு சூட்டபிளான டீடைல் இருக்கு. Number means the domain, that entire domain is relevant to the number. Then you can't enter the different character. So that must be because date of birth means everything should be date of birth. So this is one of the major problem in this one. Got it? So third is also a problem, and the wholesale is also the problem. Now we removed this one have a single atomic value. Second one is second one second, you can see the value stored in a column should be scale domain. That is also we did. The third one, all the columns in the table should have a unique name. Is that clear? That's a doubt to me. So the fourth one, no problem. Okay. Now the second rule is second normal form. So now this is your best normal form. Now it has been changed in the best normal form. Zero normal form. The second one is the best normal form. That is also clear. Because here unit came, then here the data has been changed here. Then there is a supplier phone number is here. Likewise, there are step by step. Any questions? Then second one, there is a problem in the second normal form. We can discuss problem. Main problem is partial dependency. Because what is the rules in the second normal form? First, it must be a best normal form. What are the best normal form? Best primary key, atomic value, and in a domain, every value should be in the correct domain, which means the data type. So now you understood. The second, in addition, partial normal dependency. But just imagine the partial dependency also available in the zero normal form. You understand? We can't remove the dependency
in the first normal form. So then automatically it already was there in the zero number. Then you converted it to the first normal form. And the second normal form, partial dependency. What do you mean by the partial dependency? Now look at this one. The problem with the partial dependency and the transitive dependencies are look like similar, but there is a very simple identical solution there. Partial means, now look at this one. Is the price, because now what is the primary key? Because you can identify. For an example, why we are doing like this transitive or partial? For example, let's assume in our table, we serve the Microsoft. We don't have a separate table. Let's assume that there is a supplier has been already saved in the customer table. We don't have any other different table for the product or a supplier. Supplier ko product ko separate table. Now what we are doing, we are just when we delete this one, I am saying the product also goes. You understand? That is why we are analyzing this and we identify the partial dependency and we remove that partial dependency and we are identifying the second normal form. You understand? So A now in the partial dependency remove for example, A Alan Smith with AI Smith. Microsoft and our supplier is he don't mill நான் இப்ப இந்த அலன் ஸ்மித் delete பண்ணினா ஒரு ரெக்கார்ட் ஃபேக் மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து இல்லையே ஆகும் எனக்கு அவர் மட்டும் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி for example now because we can't collect the details for the supplier why because of this so that's why the concept says find the partial dependency and remove it which means in the first normal form it is there. That's why I'm going to remove that. You understand? Yeah. Already exists that partial dependency. Now this is a first normal form. How to identify whether it is a first normal form or second normal form? If the partial dependencies exist, then we can say that is a first normal form. If there is no partial dependency, then you call as a second normal form. This is yeah. Then we will analyze the second normal form later. Then at this point, what is a partial dependency? Here, just I'll explain this one. Then I will show some paragraph. Then please go through and try to identify. Now here, the customer, because in the all of the tables we know that unique identifier is identifying the each and every record uniquely. ஒவ்வொரு ரெக்கார்டையும் யூனிக்கா ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் இந்த ஐட்டம் அப்படித்தானே primary key what is the purpose of primary key that's why it should be not nullable okay second one no duplication likewise there are so many rules why because to identify the unique record the unique record identify பண்ணதான் அது இருக்கு so then customer ID Alan Smith extern and so on so here the customer ID is depending on the customer name is depending on the customer ID then everyone knows that why because the customer ID is directly linked to the customer name item is not the is this depending on this no item is something different so the item means item ID or supplier ID someone you understand so there is no relationship with this am I correct the customer ID depending on the customer name but the item does not support then the shipping address this shipping address is belongs to the customer name no you understand that's my address so therefore
That is one of the part in the customer table. The newsletter, maybe newsletter is goes to this one. Therefore, don't worry about the newsletter. We can discuss later. But just look at this one. Supplier. Supplier is the supplier is depending on the customer name. No. Then this is called partial dependency. Partial entity. Supplier எப்படி direct சப்ளை பண்றாங்கன்னா அந்த இவங்க பாக்குற அப்ப partial. அப்ப இந்த டேபிள்ல அரைவாசி பாதி பிரைமரியில டிபெண்ட் ஆகுது. அரைவாசி பாதி தான் டிபெண்ட் ஆகிதான் partial dependent. You understand? அப்ப item it does not support or it does not directly involve with the customer. Supplier it does not involve with the customer. And supplier code it does not directly involve with the customer. Finish. Is this clear? So in the full table, partial documents, partial fields supported for the primary key, but remaining does not. It's hanging somewhere else. And tongi kondi, you understand? So there is no supporting. So that's why we create another table called customer separately, supplier separately. Think here. Any questions? No. Good question. Now because in the test, because this is a unique criteria, not a primary key, but we are going to convert it the primary key. Test normal form, test second sorry, 0 வந்து second test மாத்த போகல. நான் என்ன attempt பண்ணினோம் ரெண்டு மூணு இது எல்லாத்தையும் மாத்திருக்கேன். அப்ப இது ரெண்டு தடவை வந்துட்டார். அதுதான் அந்த பிரச்சனை. இப்ப அதை ஷோர்ட் அவுட் பண்ணதான் செகண்டுக்கு போகும். செகண்டுக்கு போகும், தேர்டுக்கு போகும். ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலி நார்மலைசேஷன் பிசிஇடி மட்டும் மேபி பாய்காட் அப்படி ஒன்று ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் எல்லாமே. இப்ப எங்களோட லெசன் படி செகண்ட்ல பார்ஷியல் தான் ரிமூவ் பண்ணணும். தேர்ட்ல டிரான்சிட். ஓகே, அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? So can you write it down that second normal form is what? It must be a best normal form. Then it should not have a partial dependency, which means best normal form it has that. அதே எழுதிக்கோ. என்னன்னா ஒரு கொஸ்டின்ல வந்து ஒரு டேபிள் தந்துட்டு அதுல ஃபார்மை தானே கேட்கறான். Any questions?
Okay, finish. Okay, once it is finished, we quickly start the PHP. Yeah? Okay, now let's see. Okay, what is the dependency? Okay, this one the dependency says. Next, an example of a student table with the column student ID, name, register number, registration number, branch, address, and so on. Student ID is a primary key, will be unique for every row. Hence, we can use student ID to fetch any rows of the data from the table. Okay. So, because why do you select the student ID as a unique key? Because you can fetch it. Each and every row uniquely. There is a concept of this one. But functional dependence, even for a case where student names are same, if we know the student ID, we can easily fetch the correct data. That is a primary key. You understand? Okay. Then because if you know that primary key only, you can understand this is dependency. Then hence you can primary key for example in the column of a group, composite key which can uniquely identify each record in that one. Branch name of the student with the student ID 10 and I can get it. Similar, if I ask for a name student with the student ID 10 or 11, I will get it. So all I need the student ID and every other column depends on it. Or can be fetched using it. This is called dependency and we also call functional dependency. Okay. Here, when you search 10 number of student, student number கொடுத்தா அவட full record வரும் தான். அப்ப full record வரப்போகல அந்த அந்த எல்லாமே ரிட்டர்ன் ஆகுறது தான் சொல்றோம் டிபெண்டன்சி. அப்ப அந்த டேபிள் இருக்கிற எல்லாமே அது டிபெண்ட் ஆகுது தான். So that is called functional dependency. You got it? Now the problem is what? So course ID, course name, maybe you can use a course ID. But course name means you can't save it in the student table. You understand? It does not have a relationship with the student ID. Student table தேடினா student detail தான வரணும். கோர்ஸ் வந்தா ஒன்றுக்கு முன்ன நிக்கும் மேடம். எக்ஸாம்பிளுக்கு 10 இப்ப நான் சர்ச் பண்றேன் 10. அப்ப ஸ்டூடண்ட் 10 என்று வரும். அவரோட நேம் ஜான், அட்ரஸ் வரும், கான்டாக்ட் நம்பர் வரும். கோர்ஸ் வருது மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ். Is it meaningful? 50,000. And teacher is, for example, Sir Thomas or Mr. Thomas. So Mr. Thomas is a meaning in. You understand? So because the Mr. Thomas can be dependent on he can be saved in a different table. Very simple now. So then partial dependency means what? For a simple table like example, a single column like a student ID can uniquely identify all the record in the table, but this is not a true all the time. So now let's extend our example to see if more than one column together can act as a primary key. Let's create another table for the subject which will have a subject ID and subject name. Field ID will be the primary key of that subject ID. So because subject ID is directly involved with the subject name. Okay, but the subject name, it does not have any other relationship in the student table.
Student ID search பண்ண subject ஏனாது அப்ப எப்படி subject செய்யுது அப்ப இப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு 3 சப்ஜெக்ட் செஞ்சாருண்டா குழப்பம் ஓகே அப்ப 3 ரெக்கார்ட் வரும் இல்லாட்டி ஒரு ரெக்கார்ட்ல 3 வரும் காம்ப்ளிகேட்டட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்ப இப்ப சப்ஜெக்ட்ல இப்ப டிபெண்டன்சி மீன்ஸ் வாட் ஏண்ட அந்த பிரைமரி கீல எதெல்லாம் டிபெண்ட் ஆகுது அதைத்தான் டிபெண்டன்சின்னு சொல்லுது ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி பட் அது சம்பந்தம் இல்லாத சில ஆட்கள் இருக்கிறான் சப்ளையர் ஏர்லி எக்ஸாம்பிள் சப்ளையருக்கு கஸ்டமர் ஐடி இல்லையா சம்பந்தம் இருக்கு இப்ப எக்ஸாம்பிள் பேஷண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுது பேஷண்ட் ஐடி P001 பேஷண்ட் நேம் ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் பெரேரா சப்ஜெக்ட் பெரேரா அவட கான்டாக்ட் நம்பர் அவட நோய் என்னன்னு அதுக்கு பிறகு ஒரு கொஸ்டின் போட்டுக்கிறாங்க ரூம் நம்பர் பேஷண்ட் ஐடி ரூம் நம்பர்ல வாழ்க்கை முழுக்க போறாங்க தென் டாக்டர் நேம் பேஷண்ட் ஐடியை கால் பண்ணா டாக்டர் வரையணுமா அப்ப அவரா பேஷண்ட் டாக்டரா இல்லாட்டி பேஷண்டா யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்ப பேஷண்ட் ஐடியை கால் பண்ணினா டாக்டர் வராங்கன்னா சம்மதம் இல்லை அப்ப இன்னொருத்தர் கால் பண்ணாலும் இவர் தான் வர அப்ப டாக்டர் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணு சிம்பிள் யூனிக்கா எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணு எல்லாமே இது வேலை விஷயம் இப்ப டாக்டர் வந்து அப்படி பண்றதுல டிபெண்ட் ஆகல பிரைமரியில டிபெண்ட் ஆகல அவர் சும்மா இருக்கிறாரு யாரை கூப்பிட்டாலும் அவர் தான் வர ஓகே அப்ப இப்ப டிபெண்டன்சி இல்ல அப்ப அந்த டேபிள் பார்ஷல் தான் டிபெண்டன்ட் ஆகுது ஃபுல் டிபெண்டன்சி இது வேலை விஷயம் அப்ப second normal form, if it is a full dependency, then we can satisfy there is a second normal form. All the non-primary, non-key attribute. You remember ER diagram, attribute, key attribute, non-key attribute. Key attribute in a primary key, composite key, and foreign key. This is key. அப்ப key attribute இல்லாதது எல்லாமே non key attribute அப்ப name non key attribute that is depending on the customer ID address is depending on the customer ID but shipping supplier phone number there is no relationship no you understand this is what we call as a partial dependency now we are removing the partial dependency and we create a new table called like this. Now you can see the primary key for the supplier, Microsoft, Sony, so on so. And the phone number, price, these all are relevant to this particular item. Okay. Any questions? Okay, look at this. I'll just zoom in this. Here, customer name directly involved with the customer ID. Shipping address directly involved with the customer ID. Newsletter is goes to that one. It's a signal prechine. Okay. So I think that is the varuma and the prechine on it, but no problem. Within our 4th, 5th, the university examples. 4th, 5th க்கு போகலாம் அதுல சில டீடைல்ஸ் நான் பார்ப்போம் ஸோ நோ ஒரு தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் தான் எங்களுக்கு ஸோ லுக் அட் திஸ் ஒன் இது கஸ்டமர் தானே தென் சப்ளையர் திஸ் இஸ் கால்ட் ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் அ ப்ராடக்ட் திஸ் இஸ் நாட் அ சப்ளையர் டேபிள் திஸ் இஸ் அ ப்ராடக்ட் டேபிள் ஸோ திஸ் ப்ராடக்ட் சப்ளைட் பை தி சப்ளையர் திஸ் ப்ராடக்ட் சப்ளையர் கேன் contact through this one and the product price is this. Now problem, what is the relationship with the customer and the product table? இது ஒன்றுமே இல்லை இவங்க 2 பேருக்கு என்ன சம்மந்தம் இல்லை Do you got it? No. Therefore,
In the second normal form, we are going to create the junction table. You understand? Now we created. Now you can see successfully see this difference. Okay, now these both the keys are combined. Any questions? So now you understood the partial dependency. So table half, maybe 2 or 3 mattum depend on partial. If full dependency, all the non-attribute key depend on the key. No. Second normal form endale ella non-key attribute depend on key attribute. Is it clear idea? Innum primary key duplicate avudhu. Ipo innum primary key concept edukadu. You understand? So therefore, this is a one simple example. Actually, because of the newsletter mattumdan adu prechine avadhu. Newsletter illadi onnu mattum dhaan varum. Adha sonna newsletter kai vittrum adu prechine illa. Adha exam idu vandu the 4th 5th nu pogola konja example ku edukku prechine. Iduvalla 3 mattum dhaan unukku. Actually, I don't need that newsletter, and automatically there is only a primary key. Okay. Now look at this one. Any problems with this? Now we can uniquely identify. AS means Xbox One. Roger PlayStation 4. Wilson 44 Xbox One. Bill 44 composite. Any questions? Now the third normal form. Third normal form means second normal form. It should be a second normal form. Now, second normal form means what? Number one, it must be a best normal form. Mean automatically there must be a unique key. Primary key only. Second, no duplicates. In a one single, sorry, no duplicate means single value attribute. Third one, the domain must be in a unique one. So there is a best normal form. Sorry. Yeah, 0 to best normal. Now, no partial dependence means second normal. You understand? Any questions? No. Then, what is the third normal form? This is called transitive dependency. What is a transitive? Because here this is a product table. Actually, this is a product table. But the problem, this product, it does not, the supplier, product, there is no direct relationship. Supply is supplying the product, that is not a problem. But now the product ID cannot be working with the supplier. This is called indirect relationship. That is called transitive relationship. Is that clear? Any questions? So transitive means partial dependency or table after liquid. And a transitive dependency இவர் இன்டிரெக்டா சப்போர்ட்ல இருப்பாரு. இப்ப இந்த கால் நம்பர் சப்ளையருக்கு தானே, ஆனா பிரைமரி கீ ப்ரொடக்ட் தானே. அப்ப ப்ரொடக்ட் பிரைமரி கீ எப்படி இவருடைய போன் நம்பருக்கு வரும்? கணேஷ், ஸோ பிரைமரி கீ என்றா இது ஃபுல்லாவே ஃபுல் எல்லா அட்ரிபியூட்ஸும் அதுல டிபெண்ட் ஆகும். பட் நாட் டிரெக்ட்லி, இன்டிரெக்ட். சப்ளையர்ல போன் நம்பர் சுத்தி சப்ளை பண்ண ப்ராடக்ட்டுக்கு அதனால போட்டிங்க. வித்தியாசம் பார்த்துக்கோம். பார்ஷல் வேற, ஃபுல் டேபிள் அறவாசி தான் டிபெண்ட் ஆகும். மற்றொன்று பிரைமரி கீழ டிபெண்ட் ஆகும். டாக்டர் பேஷண்ட் எக்ஸாம். அப்ப இதுல பார்ஷல் இப்ப டாக்டர் சிக்கு சம்பந்தப்படுவார். டாக்டர் ஐடி டாக்டர்ல டிபெண்ட் ஆகும். அந்த அவர் வந்து கார்டியாலஜிஸ்ட் சொன்னா அப்ப அந்த ப்ரொஃபைல் வந்து வேறையா தானே காட்டும். அதுதான் டிரான்சிட்டிவ். எனி क्वेश्चंस? நோ क्वेश्चन.
So can you write down third normal form means? It should be a second normal form. A second normal form means no transit, no partial dependence. Did you write that one? Then third normal form. It must be a second normal form with the transitive. Should have. It does not have. Okay, finish. Transitive. Look at this one. The vendor table, ID name, account number, bank, code number, bank. Okay, so there is a vendor. Vendor means supplier. Then supplier ID, supplier name ID, supplier account ID. And the account bank code number, bank number, banking. Again, நான் deposit பண்றேன்னு சொன்னா sometimes transfer பண்றதுக்கு எனக்கு number மட்டும் இது வேணும். Bank number ஈக்கும் bank branch ஈக்கும். அதான் but bank number bank branch இவங்களோட primary key depend ஆகும். Clear? This is problem. அப்ப இது second normal form இல்ல first normal form. Sorry. Second normal form. Third normal form இல்ல. இப்ப third normal form க்கு நான் மாத்தேன். But இது primary key depend ஆகுது அதுல. Second normal form என்ன partial dependency இல்ல. இதுல partial dependency இல்லை. Bank key வந்து account number depend ஆகும். Account வந்து அவர்ல. So then full dependence. Fully functional dependence. Bank key attribute full-ஆவே depend ஆகுது ID. But problem direct-ஆ involve ஆகுதாண்டா இல்ல. அப்ப அதுக்கு பேங்க் கோட் பேங்க் நாம செப்பரேட் பண்ணிட்டு கோட் நம்பர் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா செட் ஆகும். இது டெஸ்ட் எக்ஸாம் அதே மீது ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. அப்ப இத மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு சார்ட் ஒன்று எழுதிப்போம். அப்ப வேணும் முடியும். Okay, finish.
Okay, done. Any questions? Clear. Okay. So then what is a transitive? You can see this is a transitive. Transitive dependency, just read that one, you can easily understand. If you cannot, please let me know, I'll explain it. Huh? Okay, can you understand this? Do you have a questions? No. விளங்குதானே சிம்பிள் விஷயம் கொஞ்சம் கவனமா இருங்கன்னா அடுத்தது வந்து பார்க்க போறது example. Look at this one. Okay. Look at this one. You can see this supplier அங்க ப்ராப்ளம் ஆகினதோட அதை அப்படியே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி சப்ளையரையும் சப்ளையர் ஐடியையும் சப்ளையரோட ஃபோன் நம்பரையும் செப்பரேட் பண்ணி யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அது ப்ராடக்ட் டேபிள்ல சப்ளையர் இருக்கல ஓகே சப்ளையர் இப்போ சப்ளையர்னு தானே சாமான் ப்ராடக்ட் product ID வந்து who supplying or maybe supplier can be stored. Okay. The problem is the supplier phone number cannot be exist because of the transitive dependency. Now you remove the transitive, then each and everyone has a very clean manner because this is called we remove all the anomalies according to the third normal form. You understand? So therefore, this is one of the simple example in this. Okay. Any questions? No question. Very simple. Huh? It does not have a multi-value dependency, so we don't want to study this one. This is a fourth normal form. Likewise, there are so many concepts. Now, time for the questions. Can you find the answer for this? What is the answer? Third and the end. Second. Very good. Now you realize that. Where
Very good, very good. Now here, first of all, ஒரு questions இந்த மாதிரி வந்தா ப்ராப்ளம் என்னன்னா நாங்கள் படிக்க போகல ஜீரோலேருந்து தான் போகணும். நான் 3-4லேருந்து வந்தால் உங்களுக்கு விளங்காது. ஆனால் எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்க போல இது எந்த ஃபார்ம் என்றா ஜீரோலேருந்து வந்தால் குழப்பம். ஏன்னா ஜீரோலேருந்து வந்தால் அது 1 மாதிரி மீக்கும் 2 மாதிரி மீக்கும். அப்போ முதல்ல பார்க்கணும் டிரான்சிட்டிவ் இல்லையா, டிரான்சிட்டிவ் இருந்தா செகண்ட் இல்லாட்டி தேர்ட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். எப்பயுமே ஜங்ஷன் டேபிள் எதுக்கு ஈயும், ஃபர்ஸ்ட் நார்மலுக்கு இருக்காது, எப்படியுமே செகண்ட் நார்மலுக்கு தான் இருக்கும். அப்போ செகண்ட் நார்மலில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை தான் டிரான்சிட்டிவ் இருக்கும், பார்ஷல் இருக்காது. இப்போ இது டிரான்சிட்டிவா பார்ஷனால்னு தான் வாக்குது. ஏண்டா பிரைமரிக்கு தானே, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ இல்லை. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நான் இப்போ நீங்கள் பார்த்தவே சார் இப்போ நீங்கள் தேர்ட்லேருந்து தான் உள்ளுக்க போனீங்க அப்படியா? ஓகே, நாங்கள் ஜீரோலேருந்து பார்ப்போம். ஜீரோவுக்கு பிரச்சனை என்ன, பிரைமரி கீ. இதில் பிரைமரி கீக்குதா, புக் நம்பர் பிரைமரி கீ தான். ஓகே, அப்போ யூனிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபீல்டு ஒன்று இருக்கு. ஸோ தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம். செகண்ட், ஓகே, யூனிக் ரெக்கார்டு இருக்குதா எங்களுக்கு தெரியா, ஆனால் பார்க்குற மாதிரிக்கு எல்லாம் டெஃபினெட்லி டொமைன் செட்டப் அது. அப்போ டொமைன் சரியாக இருக்கணும். அதுதான் author 1 author 2 போட்டிக்கு. அதே மல்டி வேல்யூ வந்து author 2 மட்டும் போட்டால் பிரச்சனை இந்திக்கும். அப்போ அது பிரேக் பண்ணிக்குது. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஸோ தென் நார்மலி ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் சாட்டிஸ்ஃபை. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் இருந்தால் தானே செகண்டுக்கு பார்க்கணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் சாட்டிஸ்ஃபை என்றால் இப்போ செகண்ட் நார்மலா இல்லையான்னு பார்க்க ஒன்றே தான் பார்க்கணும், டிரான்சிட்டிவ் இருக்குதா இல்லையா. ஸோ டிரான்சிட்டிவ் இருந்தா செகண்ட் இல்லாட்டி தேர்ட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அப்போ தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் என்றா டிரான்சிட்டிவ். இப்போ இங்கே டிரான்சிட்டிவ் என்றா என்ன, ஆத்தர் புக் எழுதிக்கிறாரு, புக் ஐடி எழுதல. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆத்தர் புக் ஐடி எழுதினத்தால புக் ஐடி வந்து ஆத்தருக்கு செட் ஆகுது. அப்போ பார்ஷல் டிபெண்டன்சி இல்லை. பார்ஷல் டிபெண்டன்சி சொன்னா சம்திங் தட் பப்ளிஷர் அந்த மாதிரி. பப்ளிஷர் வந்து புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணி, ஸோ அது இன்டிரெக்டாக சம்மந்தப்படுது. பட் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஷிப்பிங் கம்பெனி, ஷிப்பிங் ப்ரைஸை போட்டால் புக் ப்ரைஸ் தானே. அப்போ அந்த பிரைமரிட்டியில் டிபெண்ட் ஆகும். இப்போ ஷிப்பிங் கம்பெனி போட்டிக்குது, அவர்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை போட்டிக்குது. டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இப்போ அவளே மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம். ஸோ தெர் இஸ் நோ ரிலேஷன்ஷிப் வித் தட். அப்போ இந்த இடத்துல படிக்கோலிங்க ஐபிஎன் டைட்டில் பப்ளிஷர், பப்ளிஷர் யாரு புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணணும். அப்போ ஐடி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு செட் ஆகும். அடுத்தது வேர்ஷன், வேர்ஷன் இனி புக்ல தானே. அப்போ புக்ல வேர்ஷன் நோ ப்ராப்ளம். author 1 author 2 author 3 அதுவும் author 1 author 2 author 3 டிரெக்டாவே அந்த புக்கை எழுதிக்கிறாங்க. author 1 என்றாலும் புக் எழுதிக்கிறார், author 2 என்றாலும் புக் எழுதிக்கிறார், author 3 என்றாலும் புக் எழுதிக்கிறார், நோ ப்ராப்ளம். இங்க இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்ன, what you call transitive. author டிபெண்ட் ஆகணும் author ஐடி இல்ல, பப்ளிஷர் டிபெண்ட் ஆகணும் பப்ளிஷர் ஐடி இல்ல. You understand? book table என்ன இருக்கணும், book ID, book name, book the price, publisher ID, author ID. author ID இங்க போட்டேல many to many. So அப்ப break பண்ணி down பண்ணோம். You understand? இவ்வளவு தான் simple. Very good. Superb. Next one. Candidate key. We know that candidate key already. And here, this is another example. Which of the following is correct with the respect to the term domain in a relational database?
உங்களோட ஆன்சர். Okay, done. Can you explain? அது என்ன சொல்லுது? நீங்க உங்களோட செகண்ட், நீங்க ஃபோர்த். என்ன சொல்லுது சொல்லுங்க. ஒன் டொமைனை பத்தி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண. உங்களோட ஏன் ரீசன் செகண்ட் சொன்னீங்க, ஏன் ஃபோர்த் சொன்னீங்க? ரெண்டு பேரும் ஒன்றுன்னு சொன்னா பிரச்சனை இல்லை. வேற வேற என்ன ரீசன்? ஓகே, நீங்க போட்டது செகண்ட். Okay, if it is a set of possible names for a table, table ஓட சம்பந்தப்படாது. Just wrong. Second, நீங்க செகண்டா சொன்னீங்க. ஓகே, அட்ரிபியூட்டோட அதாவது ஃபீல்ட் நேம் வந்து நேம் பண்ணிக்கிறாங்க. அது சரியா பிள்ளையா? It is a collection of all possible primary keys. That is also wrong. It is a set of all possible values of an attribute. It is a collection of foreign keys. You understand? Then foreign keys இல்லை. இது ரெண்டும் மேபி ட்ரிக்கி. இப்ப ஃபோன் நம்பர் என்றது அந்த வேல்யூஸை தான் டொமைன் சொல்லு. ஓகே, அப்ப ஃபோன் நம்பர்ண்டா அதுல என்டர் பண்றது எல்லாமே ஒரே டொமைன்லயா இருக்கணும். அப்படின்னா ஒரே டேட்டா டைப் ஆகிக்க அந்த வேல்யூ. அப்ப ஃபோர்த் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். Next question, look at this one. Which of the following is correct with respect to the output of an SQL statement? Can you find the answer? என்ன சக்சஸ்? Order. Which of the following is correct with respect to the output of an SQL statement? It generates an error if no data is available in the tables referred in the SQL statement. Is it true? Oh, empty வரும். ஓகே, இப்ப பாருங்க. இப்ப நான் பிராக்டிஸ் பண்ணலாடி இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணுவேன். ஆக்சுவலி பிரைமரிக்கு நன் வேல்யூ. இப்ப கிரியேட் பண்ண புதுசுல ஒரு டேட்டா வந்து இருக்காது. அப்ப எம்டின்னு தான் காட்டும். ஓகே, இப்ப நாங்க பிரைமரிக்கே என்டர் பண்ணி தான் என்டர் பண்ண ஒரு ஃபீல்டு.
Then second, the order of the attributes in the output should be the same as the order of the attributes in the table definition. Is it correct? அப்படின்னா என்ன attribute நாங்க இங்க கால் பண்றோம் select all அதுக்கு பதிலா select admission number admission name sorry student name அப்ப admission number அடுத்தே போட்டா அதே ஆர்டர்ல தான் அவுட்புட் வரும் the order of the attributes in the output should be the same as the order of the attributes in the table definition. No. Table definition the order of the attributes in the output should be the same as the order of attributes in the table definition. Okay, output cannot be produced if the primary keys are not defined. No problem. Names of the attributes in the output should be the same as the names in the table definition. Yeah, order of the attributes in the output should be the same as the order of the attributes in the table definition. Table definition என்றது வந்து டேபிள்ல இருக்கிறது நான் வந்து in the table definition. Okay, order of the attribute should be same as the order of the table SQL. Name of the attributes in the output should be the same as the name in the table definition. Yeah, of course. You can't change the field, no? If you give the field, இப்போ இப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டா சிம்பிளா உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணி இப்போ உங்களுக்கு ஐடியா ஒன்று இருக்குது கொஞ்சம் டைம் போச்சு வேற இல்லைன்னா எம்சிக்யூ 5 வரும் ஓகே அதுல ஒரு 2 இல்லாட்டி 3 எஸ்கியூஎல் இஆர் டயக்ராம் உண்டு அப்படி மாற்றி அங்கே எஸ்கியூஎல் வேல்யூ கூடினா இங்க இதுல கூடும். So the length of the attribute defined using the data definition language statement is an constraint. What is a constraint? Which of the following is most appropriate? Fill in the blank above statement. Third one. Length of the attribute statement is an length of the attribute means what? Yeah. Then the value primary key means it's a not null constraints. Foreign key is also another constraint. Not null, that is also another constraint. There is no domain attribute. Domain is the DDL. Yeah. Data definition language because you domain means what? It's a value, no? Your data type, applications, and so on. Okay. Fine. So you say what? நீங்க என்ன சொன்னீங்க? Okay.
Okay, that is called domain constraints. Domain is the data type, no, because the value data type, that is called domain constraint. Okay, you can select that one. Okay, because the null value means it does not mean there is no, it means either select பண்ணீங்க not null. Not null ன்னு சொன்னா அது வேல்யூ இருக்கணும் இல்ல தானே, அதுல வேல்யூவோட சம்பந்தப்படாது. டொமைன் வந்து டேட்டா டைப்போட, டேட்டா டைப்ல மந்த் கொடுக்குறேன்டா, இயர்ல 4 தானே வரும், மந்த்ல 2 தானே வரும், டேல 2 தானே வரும். சரி, டேட்டா டைப்ல what you call என்ன பிரைஸை கொடுக்குறேன்னு சொன்னா எப்படி வரும், அது நம்பர்ஸ் கமா 2 என்று வரும். that is called decimal. decimal 10, 2. அப்ப 10 சொன்னா 10 நம்பர் மட்டும் மிக 1 மில்லியன் 2 மில்லியன் வரையணும் தானே பிரைஸ்ல. அப்போ உங்களோட பிரைஸ் 5 சொன்னா 5000, 5 zeros வந்தா 40 with the number 50, அப்போ 50,000. அப்போ உங்களோட ப்ராடக்ட் எல்லாம் 50க்கு கீழே இருந்துன்னு சொன்னா 5, 2. So then this is defining domain. Okay, please remember this domain constraints. Okay, next one, relational database. Look at this one. Likewise, there are so many questions are there. I'm not going to discuss all. Is it clear? Any other doubt? No issues. Everything was clear. So therefore, what you have to do, take your, we will take small break for the PHP. We will start the PHP. And until that, what you can do, go through your past papers, take your past paper book. And I think page number 15, or part 2, just check the part 2. இதுல உங்களோட புக் ஒன்று இதுல தான் நீங்க SQL எல்லாமே கொஸ்டின் நம்பர் 9 ஃபுல்லாவே அதுல இருக்குது. MCQ நீங்க வீட்டில் போயிட்டு பாருங்க, அந்த இதை கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்க. எத்தனாவது பேஜ் கொஸ்டின், பார்ட் 2 கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் ஆகுது 15. ஓகே. ஸோ அதில் பாருங்க, டெஸ்ட் ER டயக்ராம் அதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கூட, SQL-க்கும் மேகுது. அடுத்தது அதுக்கு அடுத்தது நார்மலைசேஷனும் மேகுது. 3 கேள்வி, மார்க்ஸை வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க அவங்க தான். 3 மார்க்ஸ் கொடுத்தா அங்கால 6, அங்கால 8, 12, 8, 3 6 12 14, ஓ 4 போட்டிக்குது லாஸ்ட் இயர். ஸ்கீமாக்கு okay. Okay, now you can see that marking scheme பாருங்க. எங்கட question number 5 select பண்ணேனும், question number 6 select பண்ணேனும், question number 9 select பண்ணேனும். இன்னொன்று தான் select பண்ணணும். அப்போ 12 and 13, 11, 12, 13, 7 question வரும். ஸோ அதையும் செலக்ட் பண்ணினா எங்கட 4 answers, 4 questions வரும். அப்போ 4th எப்படியுமே கொடுக்கணும். PHP வந்தால் நாங்கள் PHP அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் அதை எழுதிக்கொள்ளுங்க. PHP வந்து PHP மட்டும் வராது, MySQL-ம் வரும். SQL தெரிஞ்சால் MySQL தெரிஞ்ச மாதிரி, ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட உண்டு. ஓகே, இப்போ SQL வந்து நாங்கள் டேபிள் கன்ஃபிகரேஷனை பற்றி பேச மாட்டோம், கனெக்ஷனை பற்றி. MySQL டேபிள் கன்ஃபிகரேஷன் PHP த்ரூவாக பார்ப்போம். இவ்வளவு தான் வித்தியாசம் MySQL-க்கும் SQL-க்கும். SQL வந்து பியூராக தானே பார்த்தோம், நாங்கள் ஃபுல் ஜெனரேட் வந்து SQL உள்ளுக்காது. இப்போ நாங்கள் PHP பார்க்க போல, PHP வந்து ஜங்ஷன் டேபிள், PDO என்ன சொல்லலாம், இட்ஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் ரீகால் பண்ணும். அப்போ HTML என்ற ஃபைல் டைனமிக் இல்லை, அப்படித்தானே. MySQL என்றது டேட்டா பேஸ்,
அப்ப இங்க இருக்கிற HTML ஃபைல MySQL ஓட கனெக்ட் பண்ணி இவருக்கும் அவருக்கும் கனெக்ஷன் பண்ணி சேஞ்ச் பண்றது ரிலேஷன்ஷிப் எடுக்கிறது தான் PHP. இது சொல்றது ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ். அப்ப MySQL எப்படியுமே SQL இருக்குது. அப்ப SQL அங்க கூட வரப்போது அதுக்கு தான் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். இல்லாட்டி என்ன இப்ப லாஸ்ட் இயர் பேப்பர்ல PHP பெர்சன்டேஜ் கூடு. PHP என்னது PHP இல்ல SQL சேர்ந்துட்டான். அப்ப இப்ப உங்களுக்கு வேலை கிரியேட் டேபிள் என்ன, கிரியேட் இது என்ன, ஜாயின் என்ன, அவங்க PHP MySQL த்ரூவா இதை கேட்கன்னு சான்ஸ். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்ப முதல்ல PHP ஃபவுண்டேஷனை பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், ஃபண்டமெண்டல். ஓகே, அதுக்கு பிறகு தான் நான் சப்ஜெக்ட்டுக்கு போவோம். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ. பாஸ்ட் பேப்பர்ல உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண இயலாத பிரச்சனை இந்த இமீடியட்டா கேளுங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இல்லைண்டா நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட்டுக்கு போயிடும். ஓகே, ஹோப்ஃபுல்லி அண்டர்ஸ்டுட். நான் செஞ்சு தரேன். இது தாருங்க. You have a questions?